হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এটা হচ্ছে পার্ট 2। আর পার্ট 1-এ তোমরা দেখেছিলে আমরা সুরুচির সঙ্গে ঠাকুরটা দেখছিলাম, আর ওখানেই শেষ করে দিয়েছিলাম পার্ট 1টা। আর এখন চলে এসেছি মুদিয়ালিতে ঠাকুর দেখব, ভোগ খাবো। আর এরপর শিব মন্দিরের ঠাকুর দেখব, তারপর চেতলা অগ্নি, তারপর ত্রিধারা। এখনও অনেকগুলো ঠাকুর দেখা বাকি আছে। আর এখন প্রায় বাজে হচ্ছে 1টা। আমরা এখন মুদিয়ালিতে চলে এসেছি, এখানে ভোগ খাওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আসা, কারণ খিদে পেয়ে গেছে আর মাম্মারও খিদে পেয়েছে। তো প্রথমে তোমরা মুদিয়ালির প্যান্ডেলটা দেখে নাও, প্যান্ডেলটা ঠাকুরটা আগে দর্শন করে নিই, তারপরে আমরা ভোগের কাছে যাব। তো ঠাকুর দেখার পরে চলে এসেছি ভোগ খেতে, আর মাম্মাকে খাইয়ে দিয়েছি। আর এখানে এই যে আমাদের ভোগ, মাম্মার খাবার করে নিয়ে এসেছিলাম, খাইয়ে দিয়েছি। দিয়ে এখন আমাদের ভোগ খাবার পালা, সবাই আঙুল চেটে পুটে খাচ্ছে। তো ভোগটা আগে দেখাই, এই যে খিচুড়ি আর আলুর দম। খাবার পরে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।